आपण लिनियर एक्सपान्शन घेतलं तसं एरियल एक्सपान्शन घेऊ शकता. समजा ही मेटलची प्लेट आहे, हिला मी आत्ताची लांबी रुंदी लिहून काढली, म्हणजे त्याला सरफेस एरिया आला, लेंथ इंटू ब्रेडथ आली. याला हीट केलं त्याची लेंथ वाढणार आहे आणि ब्रेडथ वाढणार. लेंथ वाढणार, ब्रेडथ वाढणार म्हणजे त्याचा सरफेस एरिया चारही बाजूला वाढणार. कारण की लेंथ ब्रेडथ इकडं जाईल, लेंथ इकडं येईल, परत ही ब्रेडथ इकडं जाईल, ही लेंथ इकडे वाढेल आणि इकडेही वाढेल आणि परत इकडं येईल. म्हणजे चारही बाजूला तुमचं इन्क्रीज होणार आहे, म्हणजे सरफेस एरिया तुमचा वाढणार आहे. मग हे वाढलेला सरफेस एरिया डेल्टा एने दाखवला. द इन्क्रीज इन surface area on heating is called as aerial expansion. आणि मग मागच्यासारखीच डेफिनेशन लिहिली. इफ ए इज एरिया ऑफ अ प्लेट देन फॉर स्मॉल चेंज ऑफ अ टेम्परेचर डेल्टा टी the fractional change in area, that means the change in area divided by original area, is directly proportional to the change in temperature डेल्टा टी. हा जर ए हा प्लेटचा सुरुवातीचा एरिया आहे आणि प्लेटचं तापमान मी डेल्टा टीनी बदललं तर त्याच्या एरियामध्ये झालेला फ्रॅक्शनल चेंज जो काय असेल तो जेवढं तापमान तुम्ही वाढवलं त्याच्याशी डायरेक्टली प्रपोर्शनल असणार आहे. टेम्परेचर जास्त वाढवलं तर हा फ्रॅक्शनल चेंज जास्त येईल, टेम्परेचर कमी वाढवलं तर हा फ्रॅक्शनल चेंज कमी येईल. So delta A divided by A is proportional to the T. To remove the proportionality sign, again we take a constant. So delta A divided by A is equal to beta into delta T. Beta is called coefficient of aerial expansion of a solid. It depends on material of the solid. सॉलिडचं मटेरियल काय आहे, ॲल्युमिनियम आहे, कॉपर आहे, आयर्न आहे किंवा इतर काय आहे त्यानुसार या बीटाची किंमत बदलणार आहे, प्रत्येक वेळेला सारखी येणार नाही. मग या सूत्रावरून बीटा लिहिला, हा डेल्टा टी इकडे शिफ्ट केला. सो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाय ए इंटू डेल्टा टी. मग आता डेल्टा एची किंमत लिहिणं गरजेचं आहे, म्हणजे दोन एरियामधला फरक आहे. डेल्टा टी म्हणजे दोन तापमानामधला फरक आहे. मग हे करताना मी एक एरिया हा 0 डिग्रीसाठी कन्सिडर केला आणि नंतरचा कुठल्या तरी एका टेम्परेचरला टीसाठी कन्सिडर केला. सो A0 एरिया ऑफ अ प्लेट ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस and T0 which is equal to 0 degree called as initial temperature. Now temperature rises and it becomes T which is equal to final temperature T. So area of a plate at a temperature T is AT, area of a plate at a T degree Celsius. When you take difference in these two, so at a temperature T and at 0 degree, it gives you the change in area. So delta A, AT minus A0, change in area. Similarly, the change in temperature, तापमानामध्ये झालेला बदल, delta T, final temperature minus initial temperature gives you the change in temperature. Substitute this value in our equation. Beta is equal to AT minus A0 divided by A0 inside bracket T minus T0 bracket complete. This denominator A0, that means initial area we have to consider 1 meter square and rise in temperature is 1 degree Celsius. मी तापमान एकाच डिग्रीने मी वाढवलं आणि याची किंमत 1 घेतली तर मला मिळतं बीटा इज इक्वल टू AT मायनस A0 कॉल्ड ॲज चेंज इन एरिया. मग याच्यावर मी बीटाची डेफिनेशन लिहिली. कोएफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपान्शन इज डिफाइंड ॲज चेंज इन एरिया पर युनिट एरिया पर युनिट राईज इन टेम्परेचर. एरिया काय घेतला, युनिट घेतला. कुठला एरिया, तर ओरिजिनल एरिया इज युनिट अँड टेम्परेचर कितीने वाढवलं तर 1 डिग्री, दॅट इज पर राईज इन टेम्परेचर. Coefficient of aerial expansion of a solid is defined as increase in area per unit original area at 0 degree Celsius for 1 degree rise in
टेम्परेचर. 1 डिग्रीने तापमान वाढवताना युनिट एरियामध्ये झालेली जी वाढ आहे, बदल आहे, तिलाच म्हटलं तर कोइफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपान्शन. युनिट ऑफ बीटा इज पर डिग्री सेल्सिअस. कोइफिशियंट ऑफ लिनियर सारखंच आहे, बदल काहीच नाही. युनिट ऑफ बीटा इज पर डिग्री सेल्सिअस और पर केल्विन. मग प्रॅक्टिकली परत एकदा मला हे करणं 0 डिग्री करणं शक्य नव्हतं. प्रॅक्टिकल टेम्परेचर समजा T1 आहे, आत्ताचं रूम टेम्परेचर T1 डिग्री घेतलं, त्यावेळेचा एरिया A1 घेतला. A1 एरिया ऑफ अ मेटल प्लेट ॲट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सिअस. नाव द टेम्परेचर T1 इन्क्रीजेस अप टू द T2. आत्ताचं रूम टेम्परेचर जे आहे त्याच्यापेक्षा प्लेटचं तापमान मी वाढवलं, T2 पर्यंत नेलं. प्लेटचं तापमान T2 पर्यंत नेल्यानंतर त्याचा एरिया चेंज होणार आहे आणि मग न्यू एरिया जो मला मिळाला तो A2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ मेटल प्लेट ॲट हायर टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सिअस. Then we write the beta is equal to A2 minus A1 divided by A1 inside bracket T2 minus T1. This is the formula which we have used for practical purpose. Now the last third expansion called as volume expansion. That is similar to about these two. वरच्या दोन सारखं जे आहे, लिखाणामध्ये बदल फारसा करायचा नाही. समजा हा मी क्यूब घेतला. क्यूब म्हणजे काय, तर लेंथ, ब्रेड्थ आणि हाईट सारखं असलेली गोष्ट. एक मेटलचा ठोकळा, त्या मेटलच्या ठोकळ्यामध्ये लांबी सारखी आहे, रुंदी सारखी आहे आणि उंचीही सारखी असेल त्यावेळेला. म्हणजे याला काय आलं तर व्हॉल्यूम आलं. याला गरम केलं, त्याच्या कशात बदल होईल तर व्हॉल्यूममध्ये बदल होणार आहे, म्हणून त्याला म्हटलं मी व्हॉल्यूम एक्सपान्शन. सो इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम ड्यू टू हिटिंगमुळं हा बदल होणार आहे आणि म्हणून त्या व्हॉल्यूममध्ये झाला बदल, त्यालाच म्हणलं तर व्हॉल्यूम एक्सपान्शन. इफ V is volume of a cube, then small change in temperature, the fractional change, that is delta V divided by V in volume, is directly proportional to the change in temperature. तिघांसाठी डेफिनेशन सारखी आहे बघा. फ्रॅक्शनल चेंजमध्ये फक्त बदल होतो. पहिल्या वेळेला आपण डेल्टा एल डिवाइड बाय एल घेतला, दुसऱ्या वेळेला डेल्टा ए डिवाइड बाय ए घेतला आणि आता काय घेतलं तर व्हॉल्यूम कन्सिडर करायचं, म्हणून डेल्टा व्ही डिवाइड बाय व्ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. सो व्ही डेल्टा व्ही डिवाइड बाय व्ही proportional to delta t. To remove the proportional sign, again take a constant, that is gamma. So delta v divided by v is equal to gamma into delta t. So gamma is called as coefficient of volume expansion, or it is also known as a cubical expansion. क्यूबचं एक्सपान्शन कन्सिडर करतो म्हणून क्युबिकल एक्सपान्शन. या सूत्रावरून परत डेल्टा टी इकडे शिफ्ट करा आणि फॉर्म्युला लिहा. गॅमा इज इक्वल टू डेल्टा व्ही डिवाइड बाय व्ही इंटू डेल्टा टी. डेल्टा व्ही काय आहे, चेंज इन व्हॉल्यूम. डेल्टा टी काय आहे, चेंज इन टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचरमध्ये बदल झाला म्हणून व्हॉल्यूममध्ये झाला हा बदल. मग पहिल्यांदा मी 0 डिग्री सेल्सिअसच्या वेळेला व्हॉल्यूम किती तो लिहिला, V0, volume of a cube at T0, which is 0 degree Celsius. Now temperature increase up to the T degree Celsius. T degree पर्यंत वाढवलं and the volume of a cube is calculated. That is VT. VT, volume of a cube at T degree Celsius. The change in volume, that is VT minus V0, and change in temperature as T minus T0. Substitute both in above equation. Gamma is equal to Vt minus V0 divided by V0 inside bracket T minus T0. Let V0 is equal to 1 meter cube. T minus T0, that is rise in temperature, is 1 degree Celsius. Then gamma is equal to Vt minus V0. What is Vt minus V0? It gives you the change in a volume due to the rise in temperature by 1 degree Celsius. Using that, we write the definition
of coefficient of cubical expansion of a solid. It is defined as increase in a volume, that is Vt minus V0. Increase in a volume per unit original volume, that means V0 is 1, so per unit at 0 degree Celsius. For 1 degree rise in a temperature. So temperature rises by 1 degree. So for practical purpose, it is not possible to reduce the temperature of surrounding up to the 0 degree. So we consider the surrounding temperature as T1 degree Celsius. At that time, volume of a cube is V1. Now temperature rises from T1 to T2 degree Celsius. When the temperature increases from T1 to T2, then volume also go change. That is V2 is the volume of a cube at T2 degree Celsius. From that we write the coefficient of cubical expansion gamma is equal to V2 minus V1 divided by V1 inside bracket T2 minus T1. That is coefficient of expansion is equal to ratio of change of volume to the original volume and change in temperature. Relation between beta and alpha. We know alpha is equal to LT minus L0 divided by L0 inside bracket T minus T0 bracket complete. Also beta is equal to AT minus A0 divided by A0 inside bracket T minus T0 bracket complete. Let the initial temperature T0 is equal to 0 degree Celsius. Substitute T0 is equal to 0 degree Celsius. Then we get alpha is equal to LT minus L0 divided by L0 into T, and beta is equal to AT minus A0 divided by A0 into T. Shift this L0T to the LHS side, so alpha L0T is equal to LT minus L0. Similarly, beta A0T is equal to AT minus A0. Shift L0 to the LHS and A0 to the LHS. So alpha L0T minus plus L0 is equal to LT. Beta A0T plus A0 is equal to AT. Take L0 as a common. So L0 alpha into T plus 1 is equal to LT. Similarly, A0 as a common. Inside bracket beta T plus 1 is equal to AT. Shift A0 to the RHS side. So beta into T plus 1 is equal to AT divided by A0, known as equation 1. Squaring both sides, so L0 square alpha T plus 1 whole bracket square is equal to LT square. L0 square, that means area, that is A0 square. Alpha T plus 1 bracket square LT square is also gives you the area. It is a S T square. Shift A0 L0 square gives you the area as A0. Alpha T plus 1 bracket square LT square also gives you the area as a AT. Shift A0 to the other side, so alpha T plus 1 whole bracket square gives you AT divided by A0. Substitute the value of AT divided by A0 from equation 1. So alpha T
plus 1 whole bracket square is equal to beta t plus 1. Open the bracket. So alpha square t square plus 2 alpha t plus 1 square is equal to beta t plus 1. Alpha is very small and alpha square is very very small. Therefore, neglect the term alpha square t square. Neglect the term alpha square t square. We get 2 alpha t plus 1 is equal to beta t plus 1. Shift 1 to the other side. So 2 alpha t is equal to beta t plus 1 minus 1. Shift t to the RHS. So beta t divided by t, t get cancelled. So 2 alpha is equal to beta, or we say beta is equal to 2 alpha. It gives a relation between beta and alpha.